சித்தி விநாயகம் செய்ய வேண்டும் சித்தி விநாயகம் செய்ய வேண்டும் வரம் சித்தி விநாயகம் செய்ய வேண்டும் வரம் சித்தி விநாயகம் செய்ய வேண்டும் வரம் சித்தி விநாயகம்
शिवकामीपतिं चिन्तयाम्यहं शिवकामीपतिं चिन्तयाम्यहं शिवकामीपतिं चिन्तयाम्यहं शिवकामीपतिं चिन्तयाम्यहं शिवकामीपतिं
சபாபதிக்கு வேற தெய்வம் சமானமாகுமா? சபாபதிக்கு வேற தெய்வம் சமானமாகுமா? தில்லை சபாபதிக்கு வேற தெய்வம் சமானமாகுமா? தில்லை சபாபதிக்கு வேற
Magari sa sabbapatika Riga mada mada magari sa sabbapatika Dasa dasa da maga magari sa sabbapatika Sariga riga maga mada mada sa gari sa da sa da magari sa sabbapatika
கமத ரி கமத சரி கமத தசரி சத சத மாத்த மகரி சப்பதி மகரி சரி கமத Gari gama gama da ma da sa da sa ri sa 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 da sa ri gama gari da sa ri sa sa da sa ri 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 gari ri gama gari ri gama gari ri sa ri ri gama gari ri sa da sa ri 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 da sa ri gama gari sa ri இடது பதம் தூக்கியாடும் இடது பதம் தூக்கியாடும் நடராஜனடி பணிவையே நெஞ்சே இடது பதம் தூக்கியாடும் நடராஜனடி பணிவையே ஜனடி
Thank you, Supraja Seturaman, for the Sangeeta Seva on the auspicious occasion of Mahashivaratri at Sivakameswari Devasthanam. Thank you, Dilip and Priya also. Supraja Seturaman began her musical journey under the guidance of Dr. S. Umadevi in Hyderabad. She has continued to learn under Sri Syamakrishnan Pillai, Sri Delhi Sundararajan and Sri Vivek Tyagarajan. She is an electronics engineer and is proficient in singing various genres of music in multiple languages. Shreya is an aspiring musician and has been learning music for the past 12 years. She has been learning violin for the past 7 years from Srimati Priyamvada Shastri. She also learns vocal from Srimati Shubha Narayan and Sri Sandeep Narayan. She has participated at several musical events and competitions in the community for both violin and vocal. She is also an ardent lover of art. Dilip Swaminathan began learning Mridangam from Sri Ganapati Iyer in Coimbatore and is currently under the able guidance of Sri Kovaiji Prakash. He has also learned from Sri K.P. Anil Kumar of Kalakshetra and has taken advanced lessons from Sri Guruvayur Durai. Dilip is an electrical engineer by profession and also likes to play the kanjira and western drums. As a token of appreciation, Sivakameswari Devasthanam would like to give a silver coin with the goddess Sivakameswari. Next, we are going to have Veena